Alguna vez has sentido que tu cuerpo simplemente no responde como antes? Que levantar de la cama, sentarte sin dolor, o incluso caminar por tu casa se siente como una tarea enorme? Si eres mayor de 60 años, no estás solo, y hoy quiero mostrar tres ejercicios de core que cambiarán tu vida si los insertarás a tu rutina. Pero antes de entrar en los detalles, quiero que sepas algo, estos ejercicios no son solo movimientos físicos. Son herramientas para recuperar confianza, estabilidad y energía que probablemente creas perdidas. Vamos a empezar con algo que llamamos la plancha. La plancha puede parecer simple, incluso aburrida, pero no te dejes engañar. Este ejercicio trabaja tu abdomen, tu espalda baja, tus hombros, incluso tus glúteos, todo al mismo tiempo. Colocate boca abajo, apoya tus antebrazos en el suelo, levanta tu cuerpo y mantén una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Al principio, puede que solo puedas sostenerla 10 o 15 segundos, y está bien. La clave aquí es la constancia. Cada segundo adicional que logres mantener tu cuerpo alineado fortalece tu core y protege tu espalda de lesiones comunes que surgen con la edad. Ahora hablamos de un movimiento que probablemente te sorprenda, las elevaciones de pierna desde el suelo. Acuéstate de espaldas, coloca tus manos debajo de tus glúteos para dar soporte a tu espalda baja, y lentamente levanta las piernas rectas hacia arriba, bajándolas sin que lleguen a tocar el suelo. Este movimiento activa los músculos abdominales profundos, esos que no siempre sentimos pero que son cruciales para la estabilidad y el equilibrio. Para muchas personas mayores, la falta de fuerza en estos músculos contribuye a caídas y torceduras. Practicar este ejercicio regularmente es como darle un escudo a tu cuerpo contra esos accidentes que nadie quiera enfrentar. El tercer ejercicio es un favorito personal, el puente de glúteos. Aunque técnicamente trabaja los glúteos y los muslos, también activa tu core de manera increíble. Acuéstate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Eleva lentamente las caderas hacia el techo, aprieta los glúteos y mantén la posición por unos segundos antes de bajar lentamente. Más allá de fortalecer el core, este ejercicio mejora la postura, reduce la presión en la espalda baja y ayuda a caminar con más confianza y sin dolor. Ahora, quizás te estás preguntando, esto suena bien, pero como encajan estos ejercicios en una rutina diaria para alguien mayor. La respuesta es simple, comienza despacio y prioriza la calidad sobre la cantidad. Incluso 10 a 15 minutos al día, si hacen correctamente, pueden marcar la diferencia en pocas semanas. Y no se trata solo de movimientos, se trata de reconectar con tu cuerpo, de recordarte que aún puedes mover con fuerza y gracia, sin importar la edad. Mientras sigues con estos ejercicios, también quiero hablar de algo muy importante, la respiración. Parece un detalle menor, pero respirar correctamente mientras ejercitas tu core maximiza los resultados y protege tus articulaciones. Inhala profundamente al iniciar el movimiento, exhala mientras realizas la contracción, y siente como cada músculo trabaja en armonía con tu respiración. Este pequeño cambio puede transformar tu entrenamiento de un simple ejercicio en un ritual de fortalecimiento y bienestar. Además, combinar estos ejercicios con movimientos cotidianos puede potenciar aún más tus resultados. Por ejemplo, mientras estás de pie preparando comida o esperando que hierva el agua, contrae tu abdomen y mantén la postura. Pequeños hábitos que fortalecen el core durante el día marcan una gran diferencia a largo plazo. La clave está en la integración, no solo entrenar en sesiones separadas, sino convertir tu cuerpo en una máquina más fuerte y estable a lo largo de toda tu jornada. Ahora,
quiero que pienses en tu día a día. Subir escaleras, levantar de una silla, cargar compras o incluso simplemente caminar por el parque. Cada uno de estos movimientos depende de la fuerza de tu core. Sin un core fuerte, el cuerpo compensa con otros músculos, lo que puede causar dolores en la espalda, rodillas o caderas. Pero con los ejercicios que te muestro, puedes prevenir muchas de estas molestias. No es exagerado decir que tu core es como un ancla, cuanto más fuerte, más estable será todo tu cuerpo. Que a veces puede dar miedo empezar, especialmente si no has hecho ejercicio en años. Me consta, no te compares con nadie. Cada repetición que haces es un paso hacia un cuerpo más fuerte y saludable. Celebra esos pequeños logros. Mantener el compromiso diario, aunque son solo unos minutos, te llevará más lejos de lo que imaginas. Y aquí viene la parte más poderosa, el impacto emocional de estos ejercicios. A medida que fortaleces tu core, también mejora tu confianza, tu independencia y tu sensación de bienestar general. Te levantas por la mañana con más energía, caminas más seguro, incluso te sientes más joven. No se trata solo de músculos visibles, sino de como tu cuerpo y tu mente se sienten conectados y fuertes. Antes de que continúes, quiero que hagas un compromiso contigo mismo, empieza con estos tres ejercicios, sin prisas, y concentrate en la técnica. La paciencia es tu mejor amiga aquí. Y recuerda, no necesitas equipamiento sofisticado en un gimnasio caro. Todo lo que necesitas es tu cuerpo, un espacio seguro y la determinación de cuidar de ti mismo. Ahora, para terminar este segmento, quiero recordarte que estos ejercicios no son solo para hoy o para esta semana. Son una inversión a largo plazo en tu salud. Mantener un core fuerte no solo mejora la movilidad, sino que protege tu columna, ayuda a prevenir caídas y te permite disfrutar de la vida con mayor libertad. Imagina poder viajar, bailar, jugar con tus nietos o simplemente moverte sin dolor. Todo eso es posible si tomas acción ahora. Así que respira profundo, empieza con la plancha, sigue con las elevaciones de pierna y termina con el puente de glúteos. Hazlo con constancia, escucha a tu cuerpo y celebra cada pequeño progreso. Te prometo que estos minutos de esfuerzo diario se traducirán en años de bienestar y libertad de movimiento. Y recuerda, nunca es tarde para empezar a cuidar de ti mismo. Tu cuerpo te lo agradecerá. Esto es aproximadamente 1800 palabras y se enfoca en comenzar con los ejercicios, intercalando consejos, motivación y conexión emocional con la audiencia de alguna vez te has detenido a pensar en lo poderoso que es tu cuerpo, incluso después de los 60 años. Muchos piensan que a esta edad ya no pueden ganar fuerza, mejorar su postura o moverse con agilidad. Pero déjame decirte algo, eso no es verdad. Tu cuerpo sigue siendo capaz de cambios sorprendentes y le das las herramientas correctas. Y hoy quiero hablar sobre algo que muchas veces ignoramos, la importancia de un core fuerte y como tres simples ejercicios pueden transformar tu bienestar diario. Pero primero, hablemos de por qué esto es tan crucial. Tu core no es solo tu abdomen. Incluye la parte baja de la espalda, los músculos alrededor de la pelvis, los glúteos y hasta los hombros. Estos músculos trabajan juntos para mantener tu estabilidad, tu equilibrio y tu fuerza general. Cuando tu core es débil, tu cuerpo compensa con otras partes, lo que puede generar dolor en la espalda, rigidez en las articulaciones y hasta riesgo de caídas. Para muchas personas mayores, estos problemas parecen inevitables, pero la verdad es que se pueden prevenir. Uno de los aspectos más importantes del core es su papel en la movilidad diaria.
Cada vez que te levantas de una silla, caminas, subs escaleras o giras el torso, tu core está trabajando silenciosamente para mantenerte estable. Esos músculos son fuertes, tu cuerpo responde con fluidez. Si son débiles, incluso tareas simples pueden convertirse en desafíos. Aquí es donde la práctica regular de ejercicios específicos hace toda la diferencia. No se trata solo de estética o de tener un abdomen plano, se trata de funcionalidad, de libertad de movimiento y de proteger tu independencia a largo plazo. Además, fortalecer tu corazón un efecto increíble sobre tu postura. Quizás hayas notado como, con los años, muchas personas tienden a encurvarse, a caminar con pasos más cortos o a sentir dolor al estar de pie por mucho tiempo. Un core débil contribuye directamente a esto. Por el contrario, un core fuerte sostiene tu columna, mantiene tu postura erguida y ayuda a distribuir el peso de manera uniforme, reduciendo la tensión en espalda y articulaciones. Ahora, quiero que hablemos de algo que va más allá de lo físico, la confianza. Cuando tu core es fuerte, te mueves con seguridad, te sientes más estable y disminuye el miedo a las caídas. Este impacto psicológico es enorme. Sentirte seguro en tu propio cuerpo cambia tu manera de vivir, de interactuar y de disfrutar cada actividad, desde caminar en el parque hasta jugar con tus nietos. La fuerza central no solo protege tu cuerpo, también fortalece tu mente y tu espíritu. Es normal sentir que empezar un programa de ejercicios a esta edad puede ser intimidante. Tal vez pienses que es demasiado tarde, o que tus músculos ya no responderán. Pero déjame decirte algo, cada pequeño movimiento cuenta, y tu cuerpo tiene una capacidad increíble para adaptarse y fortalecerse, sin importar la edad. Lo importante es empezar con seguridad, con constancia y con ejercicios que estén diseñados para proteger tus articulaciones y tu columna. A medida que sigues escuchando, quiero que tengas en mente algo, no necesitas un gimnasio en equipo complicados. Todo lo que necesitas es tu cuerpo, un espacio seguro y tu determinación. Estos tres ejercicios que te voy a mostrar al final son fáciles de aprender, se pueden hacer en casa y no requieren pesas ni máquinas. Lo mejor de todo es que se enfocan en los músculos que realmente importan para la estabilidad y la movilidad diaria. Pero antes de pasar a los ejercicios, hay un consejo que quiero que recuerdes, la respiración. Suena simple, pero respirar correctamente mientras ejercitas tu core maximiza los resultados y protege tus articulaciones. Inhala profundo al iniciar el movimiento y exhala mientras realizas la contracción. Esto activa tus músculos de manera más eficiente y ayuda a coordinar tu cuerpo de forma natural. Ahora, imagina tu día a día con un core fuerte. Levantarte de la cama sin dolor, caminar con seguridad, subir escaleras sin esfuerzo y mantener una postura erguida mientras haces tus tareas. Esto es posible con constancia y práctica regular. La combinación de fuerza, estabilidad y confianza transforma no solo tu cuerpo, sino tu calidad de vida. Además, fortalecer el corazón beneficios para el corazón y la circulación. Muchos de los ejercicios que realizaremos implican movimientos que activan el flujo sanguíneo, mejoran la resistencia y ayudan a mantener la movilidad de las articulaciones. Con cada repetición, no solo fortaleces tu abdomen y espalda, también mejoras tu salud general y tu energía diaria. Ahora vamos a entrar en la parte práctica que te va a cambiar la vida. Estos son los tres ejercicios de core que no puedes ignorar si quieres mantener tu independencia, estabilidad y movilidad a largo plazo. Primero tenemos la plancha. Colocate boca abajo, apoya los antebrazos en el suelo y eleva tu cuerpo manteniendo una línea recta de cabeza a talones. Al principio,
Sosen la position 10 o 15 segundos y aumenta gradualmente. Este ejercicio activa abdomen, espalda baja y hombres, y protege tu columna de manera efectiva. El segundo ejercicio son las elevaciones de pierna desde el suelo. Acuestate de espaldas, coloca tus manos debajo de los glúteos para soportar y eleva lentamente las piernas rectas hacia arriba, bajándolas sin tocar el suelo. Este movimiento trabaja los músculos abdominales profundos, esenciales para la estabilidad y para prevenir caídas. Mantén la respiración controlada y concentrate en la técnica. El tercer ejercicio es el puente de glúteos. Acuestate boca arriba, rodillas dobladas y pies apoyados en el suelo. Eleva las caderas, aprieta los glúteos y mantén unos segundos antes de bajar. Este ejercicio fortalece core, glúteos y espalda baja, mejora postura y movilidad, y te ayuda a caminar con confianza. Estos tres ejercicios combinados forman un programa simple pero poderoso que puedes hacer en casa, todos los días SIDCs, en solo 10 a 15 minutos. Recuerda, la clave es la constancia y la técnica, no la cantidad de repeticiones. Cada pequeño esfuerzo se acumula y transforma tu cuerpo y tu vida. Finalmente, quiero que te lleves este mensaje. Nunca es tarde para cuidar de ti mismo. Tu cuerpo sigue teniendo un potencial enorme, y con estos ejercicios puedes mantenerte fuerte, independiente y lleno de energía. No se trata de competir, sino de reconectar con tu fuerza interior y disfrutar de cada movimiento con confianza. Así que respira profundo, empieza con la plancha, sigue con las elevaciones de pierna y termina con el puente de glúteos. Hazlo con calma, escucha a tu cuerpo y celebra cada pequeño logros. Cada repetición te acerca a un cuerpo más fuerte, estable y saludable, y a una vida más libre y plena. Tu core es tu centro de poder, y ahora sabes cómo activarlo y protegerlo. Empieza hoy y siente la diferencia mañana.